హాయ్ హలో నేను దీపిక CAD NEST నుంచి ఈ వీడియోలో మీరు SUMIFS, COUNIFS అండ్ AVERAGEIFS ఫంక్షన్ని నేర్చుకుంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పెన్సిల్ సోల్డ్ అంటే యూ క్యాన్ యూజ్ SUMIF. ఐ ఆమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్రైటీరియా అంటే ఒకే ఒక క్రైటీరియా ఉండేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పెన్సిల్ సోల్డ్ అంటే పెన్సిల్ టోటల్ ఎంత సేల్ అయింది యూ క్యాన్ ఫైండ్ యూజింగ్ SUMIF. ఫర్ దిస్ వీడియో యూ క్యాన్ రెఫర్ ద ప్రీవియస్ వీడియో ఇన్ ద ప్లేలిస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనదర్ క్రైటీరియా ఎత్తుకుంటాను. ద పెన్సిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పెన్సిల్ సోల్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ రీజన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ క్రైటీరియా అంటే పెన్సిల్ దట్ టు సోల్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ రీజన్. సో ఈ డేటాలో పెన్సిల్ సోల్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ రీజన్ని నేను టోటల్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పెన్సిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వేర్ సేమ్ ఈస్ట్ రీజన్. ఓకే, east region. So I need to find out the number of pencils in east region. Okay, next what is the average sales of pencil in again east region. Why I am taking east region? Because it is very easy and data is also arranged in that particular manner. So ఇంటికి నేను ఈస్ట్ ఎత్తుకుంటానంటే ఈస్ట్లో పెన్సిల్ ఉంది, దట్ ఈస్ వై బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఎత్తుకుంటాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు అరేంజ్ చేసుకుంటే మీరు అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద క్రైటీరియా. నేను ఇప్పుడు SUMIFS యూజ్ చేయాలి. ఓకే, SUMIFS, COUNIFS and AVERAGEIFS because we are having two criteria. One is the pencil and another one is the east region. So two criteria ఉండేదాని వల్ల మనము SUMIFS అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో ఈక్వల్స్ SUMIFS bracket open, sum range is always the numbers. Okay, sum range is always the numbers, comma criteria range 1. So first range is based on pencils, so items I have to select, comma so range I have selected. What is the criteria? Criteria is pencil. However మీరు criteria ఇచ్చేటప్పుడు always should be in the double inverted commas, comma next it is asking for criteria 2. So what is the criteria 2 here is the region. Okay, then comma criteria range I have selected. Now I have to give criteria 2, that is east. So nothing complication. SUMIFS bracket open, first range yali, that is the total, comma criteria range 1 region. In that okay, criteria range 1 is the item list in that pencil. Again criteria range 2 is the region in that east. అనేసి సింపుల్గా వేసేసి ఎంటర్ ఇస్తే చాలు we will get the total pencil sold in east region. If you want to confirm, pencil select చేస్తారు, again pencil, so select pencil in the east region, again select pencil in the east region, again select pencil in the east region. So total చేస్తే మీకు 225 వస్తుంది. So again I am showing how to do. Equals SUMIFS bracket open, sum range is always the total, comma criteria range 1, that is if you want pencil that you have to select the criteria range in that which one. So criteria range lo criteria emi ante that is east. Okay, always should be in the not east, it is pencil, always should be in the double inverted commas. Next criteria range 2 is the region, comma what is the criteria is east. Okay, bracket close and enter. So 225 is the total pencils sold in east region. Next, how many pencils are there in east region? So what is the count of pencils that exist in east region ante it is very simple. Equals COUNIFS. Okay, COUNIFS criteria range 1, that is the pencil, that is the item list, comma criteria is pencil, comma next criteria range 2 is the region, comma criteria 2 is nothing but the name, region name is east, then bracket close, enter. So 3 is the count. How? Pencil in the east 1, pencil in the east 2, pencil in the east is 3. So total count is 3. Next, what is the average sales of pencil in east region ante what is the average sales ante average ga enni sales ayindi pencils in the east region ante again మీరు average if function use cheyali. AVERAGEIFS
bracket open, average range, again the total, comma, criteria range 1 is the item list, comma, in that criteria 1 is what, pencil, comma, criteria range 2 is nothing but the region list, comma, in that criteria 2 is east. So I have taken only 2 criterias here. సో నేను 2 క్రైటీరియాలు ఎత్తుకుని చేస్తున్నాను, బట్ ఇన్ ద లిస్ట్ మీకు 3-4 క్రైటీరియాస్ ఉంటే కూడా మీరు ఇదే ఫార్మాట్లో చేసుకుని పోవచ్చు. ఎంటర్ ఇస్తే యావరేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ పెన్సిల్ ఇన్ ద ఈస్ట్ రీజన్ ఈజ్ 75 కౌంట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ మీరు వెరీ సింపుల్గా కౌంట్ ఇఫ్, సమ్ ఇఫ్స్ అండ్ యావరేజెస్ని యూస్ చేస్తూ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 ఆర్ మోర్ క్రైటీరియాస్ యూ క్యాన్ యూస్ సమ్ ఇఫ్ ఫంక్షన్. అంటే 2 కింద ఇంకా జాస్తి క్రైటీరియాలు ఉంది, లేదు 2 క్రైటీరియాలతో నేను డేటాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీరు సమ్ఇఫ్స్, కౌంటిఫ్స్ అండ్ యావరేజెస్ ఫంక్షన్ని ఇట్లా యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ మోర్ వీడియోస్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ CAD NEST యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్. థ్యాంక్ యూ.